Hello, math enthusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang i-discuss natin is about properties of addition and multiplication. Now, may mga properties na parehong applicable kay addition and multiplication. Meron din naman na applicable lang for addition at meron din naman for multiplication lang. Okay? So, let's start. Yung first property is tinatawag nating closure property. Now, this closure property, pareho si addition and multiplication dyan sa property na yan. Ang pinagkaiba lang, pag plus sign yung nakita nyo, addition yun. Kung multiply sign yung nakikita nyo, multiplication yun. So, closure property of addition for any integers a and b, a plus b is an integer, okay? This is closed for addition since the addends are integers and the sum is also an integer. So, kung meron kayong pinag-add or addends na considered as integer, syempre, yung sum niya magiging integer. Ang tawag dun sa property na yon ay closure, okay? For example, 2 plus 3 equals blank. So, 2 plus 3 is 5. 2 and 3 is an integer and then yung answer niya is also an integer. So, ito ay closure property of addition. Now, for multiplication, pareho lang sila nito. Okay? Ang pinagkaiba lang, ito, multiplication. Okay? So, if I have here 2 times 3, so ito ang integer, and ito din ang integer din siya. So, 2 times 3, 6. So, this is closure property. Para lang yan kung meron kang female dog and then added to a male dog, ang magiging anak nila ay dog. So, dahil pare-pareho silang dog, pare-pareho sila ng kind, yung property na pinapakita nun ay closure property. Kasi hindi naman pwedeng ang maging anak ng mga aso ay pusa, di ba? So, dapat kung ano yung kind niya at kung yung anak niya, yun yung naging kind nung resulta or yung naging resulta nung naging anak nung mga hayop na yun ay kapareho ng uri nila, then it's closure property. Okay? Naintindihan nyo ba? Okay. Basta ang gusto ko lang sabihin doon ay dapat kung ano yung puno, yun din ang bunga. Okay? Para nandun yung closure property. Okay, now, commutative property of addition. For any integers a and b, a plus b is equal to b plus a. The order of the addends will not affect the sum. Okay, so kahit daw anong order, hindi siya maaapektuhan. Yung sum ay hindi maaapektuhan. Equal pa rin sila. For example, if I have here 2 plus 3 equals blank. Kung pinag-uusapan natin ang commutative property which deals with order, kung saan ang focus niya ay order, okay, ano kaya yung susulat natin sa blank? So, 2 plus 3 magiging 3 plus 2. Since order is not important, okay, kahit pagbaliktarin ko ito, dapat yung sagot nila pareho. I-check nga natin kung pareho. 2 plus 3 is 5 equals to 3 plus 2 is also 5. So, check. So, kahit ano ang mauna sa kanila, pareho ang sagot. For multiplication, ganun din. Order of the factors will not affect the product. Sorry. So, kung meron ako ditong, ibahin naman natin, 4 times 5. So, since order is not important, kahit mauna kong isulat si 5 dito, times 4, dapat pareho pa rin sila ng magiging product. Sige nga, check natin. 4 times 5, 20. 5 times 4, 20. So, pareho lang sila. So, order will not affect the product or the sum of the given. Okay? Dahil yan sa commutative property. Now, for associative property, okay, i-enter ko lang siya para hindi putol. Wait, draw. For associative property, ayan. Wait lang. Okay. For any integers a, b, c, okay, a plus b, na sila yung nasa loob ng parenthesis, sila yung
magka-group, plus C equals to A plus, tapos B plus C naman yung magka-group. Different groupings of the addends will not affect the sum. So, ibig sabihin, kahit si A plus B man ang magka-group sa una, or kahit si B plus C naman yung gawin natin magka-group, hindi maaapektuhan yung sum. Okay? Pareho pa rin ang magiging sagot. For example, if we have here 2 plus 3 plus 4. Okay? Sa una, ang magka-group natin, si 2 plus 3. Equals ba yan kapag meron tayong 2 plus 3 plus 4, pero ang magka-group naman natin ay si 3 plus 4. So, let's check. 2 plus 3, 5 plus 4. Equals ba yan kay 2? Sulat lang muna natin. Plus 3 plus 4. Okay, 7. So, 5 plus 4 is 9. Equals ba yan kay 2 plus 7? So, 9 din siya. Pareho lang siya. Tingnan nyo ha, kapag nakakita kayo ng parentheses at nabago lang yung association or yung groupings ng numbers, ibig sabihin ang property nun ay associative property. Siyempre, pag plus sa inyo nakita nyo, addition. Kaya associative property of addition. Now, paano naman pag multiplication? Suppose I have here 2 times 3 times 4 equals to 2 times 3 times 4. Paano kung ang gusto kong magka-group dito ay ito? Obviously, dito, kung si 3 at 4 na magka-group dyan, dito ang magka-group naman si 2 at si 3. Now, let's try to solve. Since wala siya, solo lang siya, sulat lang muna natin siya. 2 times, what is 3 times 4? 12, correct. How about 2 times 3? 6. And then, times 4. Okay, yung 2 times 12 ba equals kay 6 times 4? Let's see. 2 times 12, 24. Equals ba siya kay 6 times 4? Oo, kasi 24 din naman yung sagot dito. So, equal. So, again, pag associative property, groupings is not important. Tingnan nyo ha, kung ang pinakita or nirepresent ay tungkol sa pag-groupings, ang tawag doon ay associative property of addition. Now, we also have identity property of addition. Ito yung identity, ibig sabihin, ano yung number na pag in-add ko sa isang number, ang lalabas yung identity niya o yung sarili niya. Okay? So, kunyari, meron akong 4 plus blank equals 4. Anong number ang i-add ko kay 4 para maging 4 yung result niya? 0. How about if I have 10 plus blank? Anong i-add ko kay 10 para maging 10 pa rin siya? Yung identity pa rin niya, 0. Kaya ang identity element ng addition ay 0. So, same with multiplication, pero iba yung identity element niya. Kasi ang identity element ng multiplication is 1, which is true. Totoo naman, di ba? Kunyari, meron akong 6 dito times blank equals 6. Anong number yung pag minultiply ko kay 6, 6 pa rin ang lalabas? 1. How about 12 times blank equals 12? Anong imumultiply ko kay 12 para maging 12? 1 din. So, pag nagmumultiply ka by 1, inilalabas nila yung identity o yung sagot niya, is yung identity niya, yung sarili niya. Parang pag tumingin ka sa salamin, di ba? Ang makikita mo pa rin yung sarili mo. So, ganun yung nangyayari pag identity property yung pinapakita. So, for additive inverse, for any integer a plus negative a is equal to 0. So, ibig sabihin ito, positive a added to the negative a equals yan kay 0. Why? Because the opposite of the given integer is called its additive inverse. Now, the sum of a number and its additive inverse is always 0. So, kapag meron ka daw number, tas inad mo yung additive inverse niya sa kanya, ang sagot doon 0. Now, paano ba natin kinukuha yung additive inverse? Opposite siya nung number. So, kung meron kang positive, yung additive niya negative. Kung meron kang negative, ang additive naman nun ay positive or yung additive inverse niya. Okay, for example, we have here 4 plus, ano ang additive inverse ng 4? Negative 4. So, 4 plus negative 4, that is 0. How about if I have here negative 6 added to, what is the additive inverse of negative 6?
positive 6. So, ang sagot dyan ay 0. O, last one na. 8 plus, ano ang additive inverse ng 8? Negative 8. So, pag inad ko ulit yung number at yung additive inverse niya, ang sum niyan ay 0. That's additive inverse. Now, how about multiplicative inverse property? Ito, for addition lang ha. Tapos ito, for multiplication lang siya may apply. Now, the reciprocal of the given integer is called multiplicative inverse. So, yung reciprocal ng isang number, ang tawag doon ay multiplicative inverse. Okay? The product of a number and its multiplicative inverse is 1. So, pag pinag-multiply daw natin sila, ang sagot ay 1. For example, if I have here 4, okay? Ano ang multiplicative inverse ng 4? So, ano ang reciprocal ng 4? Ang reciprocal ng 4, lagay ko dito ha, since 4 siya whole number, alam natin ang denominator niya ay 1. So, ang reciprocal niya or yung multiplicative inverse niya is 1 over 4. Yung kabaliktaran niya. So, ito, 4 times 1 over 4, ang sagot daw dyan ay 1. Okay? Which is true. Sige nga, try natin 4. O, dito ha, try natin 4 times 1 over 4. So, alam natin na this is a whole number. Ang denominator niya ay 1. So, 4 times 1, 4. 1 times 4 is 4. What is 4 over 4? 1 siya. Okay? So, ang sagot natin, kapag nagmumultiply ng integer at ang multiplicative inverse niya, ang sagot ay 1. Isa pa, how about if I have here 2 over 5 times, ano yung multiplicative inverse nito? 5 over 2 kasi reciprocal equals din yan kay 1. Okay, next naman is about zero property of multiplication. Okay? Ito, napakadali lang tandaan nito kasi ang lagi lang naman sagot pag nagmumultiply ka ng 0 ay 0. So, for any integer a multiplied by 0, the answer is 0. So, any number multiplied by 0 is equal to 0. Suppose I have here 6 times 0. Hindi ka na mag-iisip dyan ha, since ang factors or yung minumultiply mo kay 6 ay 0, ang sagot dyan 0. Negative 7 times 0 is 0. 10 times 0 is 0. 0 times 7 is 0. Basta kahit ano pa yan, minultiply mo kay 0, 0 ang answer niya. Hala, bakit minumulto ba ako? Ay, sorry. Bakit ka bumababa? Okay. Now, for our last property, we have the distributive property of multiplication. Tama. Distributive property of multiplication over addition. Pag sinabing distributive, distribute, nagbibigay ka, 'di ba? Nagbibigay ka. So, if I have your A multiplied by the sum of B plus C, kaya nga siya over addition kasi ang operation natin dito inside the property, inside the parenthesis is addition. Kaya siya naging over addition. Okay? Now, ang gagawin natin, i-distribute natin yung A. So, we have here A times B, AB. A times C, AC. And then, saka natin kukunin yung sum nila. So, adding first before multiplying or distributing the factor to each addend will give the same result. Pareho lang daw yung magiging resulta. Sige nga, try natin. So, 2 times 4 plus 5 equals daw yan kanino? Since distributive daw since ito ay distributive, magdi-distribute tayo. 2 times 4. So, we have 2 times 4 plus 2 times 5. 2 times 5. Okay, so we will have here, so dito, kung uunahin natin to, 2 muna times 4 plus 5, 9. 2 times 9, 18. The same kaya yung sagot dito? Tignan natin. 2 times 4 is 8 plus 2 times 5, 10. 8 plus 10, 18. So, pareho lang sila. So,
Kahit daw anong unahin mo, i-add mo na yung parenthesis, saka i-multiply, or i-distribute muna yung factor, saka i-add. Same lang din yung magiging sagot according to distributive property of multiplication over addition. Now, let's try this one. I-practice natin ha. Mag-practice lang tayo saglit. If I have this one, complete the following to make true statements. Then determine the property applied. So, 20 plus blank equals 7 plus 20. So, anong i-add ko dito para pareho sila ng sagot? So, we have there 7. Tama? Kasi 20 plus 7, 20 plus 7, so pareho yung magiging sagot nila kasi 27 to. So, dito 27 din. Anong property yan? Kung titingnan nyo, yung order ng addends yung ating mapapansin. 'Di ba? Nagkapalit-palit sila ng order. So, una si 20, tapos dito una naman si 7. So, pag order, ang tawag dyan ay commutative. So, hindi ko nabubuuin yung pangalan. Kayo na lang magbuo, That's commutative property of addition dahil plus yan. So, ito lang ilalagay ko. Kayo na magdugtong yan dyan. So, next one is negative 50 plus 0, plus blank is equal to 0. So, ano daw yung i-add ko kay negative 50 so that ang sagot ay 0? Ilan? So, kukunin natin yung additive inverse nito. So, ano ba ang additive inverse ng negative 50? 50. Kasi, di ba, pag nag-add tayo ng additive inverse ng number, ang sagot ay 0. So, obviously, ito ay additive inverse property. Okay, next. 20 plus 3 plus 6 is equal to 20. Kung makikita nyo, meron tayong groupings dito. Ito muna yung magka-group, tapos si 6 solo. Now, this time, si 20 naman yung nakahiwalay. Sino naman magka-grupo? Si 3 plus 6. Diba? 20 plus 3 plus 6, 20 plus 3 plus 6. Dapat correct yung arrangement. Yung groupings lang yung mag-iiba. Okay, since groupings ito, ang ating property dito ay associative property of addition. Ituloy nyo na lang of addition. How about here? Negative 25 plus blank equals to negative 25. Ano daw yung i-add ko kay negative 25? So that ang answer pa rin ay negative 25. Ano sa tingin nyo? Okay? Correct. That's 0. Kasi ang lumabas, yung identity niya rin, di ba? Okay, negative 25, nag-add nga ng 0. Siyempre, negative 25 pa rin yung magiging sagot. So, ang sagot dyan ay identity property of addition. Okay? O, how about here? Ano kaya yung i-add ko kay 0 para 45 ang sagot? Since nag-add ka ng wala, yung ilalagay mo yung original number niya, which is 45. So, anong property ulit yan? That's simply identity. Hindi porkit nakakakita kayo ng 0, property na, hindi. Depende yan sa given. Okay, next we have here negative 2 and then multiplied by 10 plus 8. And then we have a blank here plus negative 16. Paano ba nakuha si negative 16? Minultiply natin si negative 2 at si 8. So, anong gagawin natin dito sa blank? Kung ito, binigyan niya si 8, syempre bibigyan niya din si 10. So, what is negative 2 times 10? Ilan? Tama, negative 20. Since namigay tayo, nag-distribute tayo, anong property yan? That's distributive property of multiplication over addition. Okay, now, here, 50, okay, anong i-multiply ko kay 50 so that the answer is 50? Correct, 1. Kasi any number multiplied by 1 is itself. So, 50 times 1 is 50. Since identity yan, siya pa rin yung lumabas. And we have the identity element of multiplication. So, we have identity property. How about here? Sa unang association natin, 5 and 8 yung magka-group.
nahiwalay, isolated si 2. Ngayon, dito naman sa pangalawa, 5 naman yung isolated. So, yung nasa loob is 8 times 2. 8 times 2 ang nandyan. So, anong property ito? Yung association or yung groupings is not important? Correct. That's associative property of multiplication, ha? Talagang bumababa siya. Okay? Ano kayang nangyari? Wait lang, ayusin ko lang, ha? Baka kasi kayo ay malito. So, we have here 9 and 10 na tayo. So, we have 18 times blank equals 0. 18 times blank equals 0 is what? Anong i-multiply ko kay 18 para maging 0 siya? 0. Kasi any number multiplied by 0 is 0. So, that's what? Ito na, yung pinakagusto ng lahat na sabihin, 0 property. Okay, and then 12 times negative 4. Kung mapapansin mo, dalawang digit. Nauuna sa 12 nung una, pero dito, nahuhuli na siya. So, ano na lang yun nandito? Negative 4. Lagyan ng parenthesis. So, dahil order ang naiba, ang tawag dito ay commutative property of multiplication. Correct. Okay, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag ipagkait kay ma'am ang isang like, comment, and share. Okay? At para sa ating math isipin, anong property ito? 6k times 1 is equal to what? And then, ibigay kung anong property. Again, 6 times 1 is equal to anong sagot dyan, and then ibigay kung anong property yung pinapakita nito. Okay, kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye!